Nias. Human. An island in the northwest of Indonesia, about 125 kilometers off Sumatra's west coast. Approximately 80% of Nias's landmass consists of dense forests. Only 20% are used for farming and living. The majority of the 700,000 residents are native Niasas, who have lived on the island for more than 10,000 years. They were once feared as headhunters. To this day, their own language, Liniha, is the most widely spoken language on the island. Except for a few words, it has no similarities with the official Indonesian language. And until now, they were also able to preserve their own distinct culture. Omo sebuada, omo rajo mefena omo rajo. Dua dade, labangun omo ada tahun 1835. Ya katuruna rajo mefena ya katuru dak gabab bomod. Babi matu merdeka ni Indonesia, lunai rajo. Lunai labi rajo mana. Efal banua ada simani daru mefena, daru naso di famanuman. Probably the most well-known ritual is Fahombe. In Indonesian, lompat batu, the stone jumping. The massive block of stones that has to be jumped over measures just over 2 meters. There is hardly any tourism on Nias. Even backpackers and individual travelers are rarely seen. But the island offers some special features that attract a certain kind of people. Rock stars or the machine are the names of the waves that made Nias famous for surfers all around the world. They regularly appear in the surf magazine's top 10 lists. The most famous spot on Nias is The Point. It's located on the island's southern tip, directly at Sorake Bay. 2004's devastating tsunami has transformed the once lively reef into a surreal landscape of sharp-edged rocks and pools. During another heavy earthquake in 2005, the ocean floor was lifted more than 3 meters in some places, and not only the reef, but also various surf spots were destroyed forever. The Point, the wave at Sorake Beach, however, became even more perfect for the surfers through the earthquake.
Surfing belongs to Nias since the first surfers found their way to the island in 1975. The south coast, with its unique waves, is the only place on Nias where natives and foreigners meet. And so, even the youngest are surfing at a very high level and get in touch with the tourists. It's those waves that attracted teaching couple Felix Herta and Tini Metzler to the island, and therefore started a chain of events that would not only change their own, but also many other lives on Nias. Nach meinem ersten Staatsexamen wollte ich halt nach Indonesien zum Surfen und die Tini mitnehmen. Wollten wir zusammen reisen und dann waren wir hier knappe 3 Monate unterwegs. Ja, hier gibt es eine berühmte Welle, wo man surfen kann gut. Und wir hatten ein paar andere schöne Sachen über Nias gelesen, dass man hier tolle Sachen machen kann, dass hier so sau schön ist, nette Menschen hier sind. Dachte mal, schauen wir uns mal an. Together, they explore the island and get to know the country and the people. Before they eventually meet a very special man at Soraki Beach, who impressed them with his open manner. Ja, wir saßen am Strand und dann war da der Jolly. Der saß da einfach da und hat die Wellen ausgecheckt und ja. Hat uns, glaube ich, einfach angequatscht. Ne? Ja. First time I met Felix and Tini in Soraki Beach, where usually I was surf, and that day they was looking for a person who can take them for snorkeling. We talking until we make an agreement to do the trip next day, and on the way we talking much. After that, that's how I know Felix and Tini. Jolly Daci and his family are well known on the island. Like his father and his grandfather before him, Jolly is the rightful king of the village. And even though the kings of Nias do not rule anymore, they are still the village leaders and have to approve all important decisions. Felix and Tini weren't aware of that when they got to know Jolly. What impressed them most was that he was there for them when they needed help. Felix war die ganze Zeit surfen. Es gibt ja hier außer Surfen nicht so ganz viel zu tun. Und dann saß ich oft in der Unterkunft und war halt richtig krank. Also ich konnte dann tagelang nichts essen, nichts trinken, nicht schlafen. Ich konnte einfach nicht schlucken, hatte richtig Probleme. Und ja, den Jolly haben wir dann schon kennengelernt. Und der meinte dann halt irgendwann, dass er mich mal mit ins Krankenhaus nehmen möchte, weil er halt sich Sorgen um mich macht. Er hat halt gedacht, vielleicht habe ich Malaria und gesagt, okay, ich komme mit, ich übersetze alles für dich. Hat mich dann nach Teluk-Dalam gefahren mit seinem Moped und hat alles für mich übersetzt. Am Ende war es dann Gott sei Dank keine Malaria, sondern nur Angina, also beidseitig geschwollene Mandeln. Und dann habe ich Antibiotika und sonst noch ein paar Pillen bekommen. Genau, und da haben wir halt das erste Mal so richtig lange mit Jolly geredet, weil er dann halt mit mir quasi über die ganze Insel gefahren ist, durch verschiedene Dörfer. Und da hat er mir erzählt, ganz viel über sein Leben, was er hier schon gemacht hat, über den Tsunami damals, 2004, über seine Familie. Dann hat er mir das Grundstück gezeigt, das ihm gehört, und es war halt komplett verwildert. Überall Palmen und Reisfelder und Büsche und alles Mögliche, es war komplett zugewuchert. Und er meinte halt, das ist halt sein Stück Land. Und er möchte darauf schon seit langem ein Kinderheim bauen.
I want to build a house for the kids because there is a lot of kids in Nias need help, and they are poor, and also they are not has parents, or they are like single parents as well. So they not have able to go to school, so we can take them and keep it at home and put them in school. Da ist natürlich dann sofort in mir drin so die Idee entstanden, cool, da möchte ich, da könnte man vielleicht was dazu beitragen zu seinem Traum. The only Niasas who are able to live off the surf tourism are the ones who can offer a house on the coast as accommodation. But that's only a few. Therefore, the majority of people still make a living from stock breeding, farming, or fishing. The people cannot easily change the life here. If it since now, like already 15 years I have it so, like they still have the similar, like since like 15 years ago. The further one moves away from the coast, the lower the standard of living becomes. A lot of families are poor, and being poor in Nias means that the money often isn't even enough for one rice meal per day. Many parents cannot afford to send their kids to school. Furthermore, the kids are additional and valuable workers. They help with all kinds of work at a very young age, a situation hardly any kid can escape from without help. Es ist halt immer schwierig, da irgendwie das zu starten, weil es gibt ja irgendwie, kannst du einfach nicht hinfliegen und sagen, so, hallo, wo kann ich helfen? Und der Jolly war halt dann so ein Anker, ne? Der war so vertrauensvoll und cool einfach, und der hat auch direkt gleich so eine Summe genannt, ne? So $10.000 soll das Haus kosten, was er da hinbauen will. Und du warst halt gleich mega Feuer und Flamme. Ja. Ich bin halt so eine enthusiastische, ich will wenn dann sofort und dann richtig, und der Felix ist dann eher so einer, der wieder mich ein bisschen drosselt. Ja, du hast mich schon gleich gefragt, also hey, $10.000, das kriegen wir doch irgendwie zusammen, wenn wir Freunde fragen und Familie. Ja, es ist alles möglich, wenn man es will. When they told their family about their plan, not everybody shared their enthusiasm. Ja, es kamen dann auch ein paar Geschichten auf, irgendwie tatsächlich hier von Nias, wo ich hier auch Projekte das versucht haben, eine Schule zu bauen, und da halt irgendwie Zehntausende Euros einfach versackt sind und nie tatsächlich eine Schule gebaut wurde, und gab schon so viel, nicht Gegenwind, ne, aber so, seid mal vorsichtig. Aber immer wieder war uns dann klar, nee, dieser Jolly ist so ein guter Mann, also der hat so ein gutes Herz und hat so viel schon anderen Leuten geholfen, und das kann nicht sein. Also das kann nicht sein, dass er ein Lügner ist, der eigentlich nur uns Geld abzocken will. Ja, und weiß nicht, wir sind halt beide Menschen, wir glauben halt an das Gute im Menschen, und vielleicht kann man es naiv nennen, aber ich denke nur dadurch mit dem gewissen Tick Naivität kann man halt sowas auch starten. When Felix and Tini went back home in Germany, I don't really recognize that we will have other contact after they left. But in fact, we really do. I get email from them, and they told me about, okay, you're gonna start to doing what you dream in. And I was really happy with that. At the beginning, I said, okay, whatever happens, I just want to do. And in the end, we did. Helping people and supporting social projects, that's often easier said than done. But a good share of courage and maybe the necessary amount of naivety transformed a simple idea into a concrete plan. Ich habe halt einfach meinen Papa gefragt, ob er nicht was spenden möchte, dass ich dem Jolly einfach einen kleinen Betrag überweisen kann oder senden kann. Ich möchte diese Insel und diesem Menschen, der mir so sehr geholfen hat, als es mir richtig schlecht ging, dem möchte ich halt was zurückgeben. Und dann hat mein Papa halt gefragt, ja, ob ich ihm nicht eine Spendenbescheinigung ausstellen kann. Und dann bin ich halt einfach ins Finanzamt gelaufen, habe gefragt, wie kann ich eine Spendenbescheinigung bekommen? Und dann meinte der Mann am Schalter, ja, Sie müssen halt ein gemeinnütziger Verein sein. Und dann dachte ich so, ja, oder gefragt, ja, und was muss man dann machen, um ein gemeinnütziger Verein zu sein? Dann sagte er, ja, man braucht halt mindestens 7 Leute und eine Satzung. Finding additional members for their association wasn't hard.
Among their friends, the idea was greeted enthusiastically. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit Tini zusammen gewohnt und die kam halt irgendwann total begeistert heim und hey, wir haben einen krass, super tollen Typ kennengelernt und der hat einen Traum auf der Insel und wir würden gern irgendwie dem helfen, den zu verwirklichen und dann sind wir da irgendwie reingerutscht und gesagt, ja geil, wir sammeln Geld und dann geht's los und dann schicken wir das dahin und dann irgendwie, ja, so hat es angefangen. Ich habe es über einen Felix erfahren und zwar mehr in der Richtung, dass er auf mich zukam und gesagt hat, hey Simon, da ist ein Typ auf einer Insel, ich habe mir das alles nicht merken können, ich wusste nur Typ und Insel und der will da ein Haus hinbauen irgendwie oder eine Schule, dachte ich damals noch. Und er hat gemeint, wir hatten damals eine Band, dass wir einfach ein Benefizkonzert machen, ein bisschen Kohle sammeln, dann die Kohle nach Indonesien schicken. Und da dachte ich, ja klar, das klingt nach einer super Idee, wir machen das einfach. Machen ein Konzert, nehmen das ganze Geld und schicken es dann dahin. Aber so richtig begriffen, was genau in dem Moment dann passiert, hatte ich da noch nicht. Es war dann tatsächlich gleich so die Idee da. Ich glaube, die hatten sie vorher schon geschmiedet, dass sie da irgendwie was gern dafür machen würden. Dann dachte ich, wenn die gern was dafür machen würden, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dann mache ich mal mit. The first obstacles were overcome, and the organization Villa Warni, in English the Colorful Villa, was born. When they started collecting donations, Jolly's dream, which he had prepared for so long, was finally within reach. Tini hat halt einen ganz schönen Neujahrsbrief sozusagen mit so einem Spendenaufruf geschrieben. Und den haben wir erstmal an einfach Freunde und Bekannte irgendwie so im Bekanntenkreis eben geschickt. Alle noch einzeln adressiert und bei jedem noch per Handschrift was draufgeschrieben und aber richtig viele, jeder, auch den er nur ansatzweise irgendwie kannte, den Brief geschickt und halt, ja, ich glaube, da ist auch schon unser Motto mit drauf gestanden, das wir dann so gehabt haben. Ja, stimmt, dass viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun oder viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und das hatten wir so von Anfang an, hat es uns begleitet, weil wir auch dachten, wir sind so viele kleine Leute und wenn wir halt ein bisschen was tun und wenn es so kleinere Projekte überall gäbe, dann kann das halt ziemlich viel ändern, auch wenn wir hier jetzt nur ein paar Kinder helfen können. Ja, und es hat tatsächlich ein paar Wochen nur gedauert, dann hatten wir über 10.000 Euro auf dem Konto. The first time that's surprising me because like that dreams like just comes and I would say okay, really thanks for that and I really want to do directly. The construction begins. The local workers needed nearly 1 year to finish the structural work. During a short stay in Nias, the Villa Warni members also pitched in to help. The on-site management was carried out by Jolly. Also der Deal war, wir schicken ihm Geld in kleineren Portionen. Immer wie viel braucht er für erstmal das Fundament, für die ersten Pfeiler von dem Haus. Ja, und so ging es. Er hatte immer, also, und wir kriegen dafür Fotos von ihm einfach. Über den Fortschritt des Baus. Und so lief es dann. Wir haben Geld geschickt, dann haben wir Fotos geschickt, Geld geschickt, Fotos geschickt. So we do step by step until we're finishing the door. That's almost 1 year, like 10 months. 2012 dann, im August quasi, sind wir runtergeflogen in meinen ersten Sommerferien. Ja, und dann stand da ein Haus. Nein, das war nicht fertig. Das war noch richtig im Rohbau. Und aber es war schon ein Haus. es sah, dass es ein Haus wird, aber es war wirklich sehr im Rohbau noch. Und ich würde sagen, Mitte 2013 war es fertig, so ungefähr. Ja. First time the kids move in Villa on 23rd of May 2013. And there are 6 kids at the beginning. The first of now 2 houses was finished. The first kids moved in, and from a series of random encounters, it turned into a new home for kids within only 2 years. Now in August 2016, the whole association is back in Nias to work with Jolly on the project. But their first wish is to visit the kids. Svenja, Simon, and Michi have never met the new residents. Die Kinder habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal gesehen. Das war unglaublich schön. Das war auch ganz erstaunlich, weil ich nicht davon ausging, dass die alle schon so gut Englisch können. Aber die haben uns begrüßt, die haben gefragt, wie es uns geht. Und
Ja, das war ein ganz toller Moment. Das war total schön, mal zu erleben, wie alles gerade läuft, für das wir in Deutschland doch auch so viel gearbeitet haben in den letzten Jahren. Und sie waren anfangs sehr, sehr schüchtern. Es ging dann einen halben Tag lang oder so und dann kamen die Ersten und haben schon Spielchen gespielt und Quatsch gemacht. Und einen Tag später waren auch die Babys davon überzeugt, dass man uns vertrauen kann. Und ab dann war es wirklich ein schöner Aufenthalt. Ja, also ich fand es auch ein überwältigendes Gefühl irgendwie, das tatsächlich zu sehen, wer da jetzt lebt und vor allem danach auch zu erfahren, was die denn so für Hintergründe haben. Weil ich sehe es bei mir auf dem Papier, ich kenne die Namen irgendwie, habe aber weder ein Gesicht noch eine Stimme noch irgendwas dazu. Und dann auf einmal zu sehen, wer denn hinter meinen ganzen Zahlen und hinter meinen ganzen Dingen steht, das war Wahnsinn. Und die waren halt so unglaublich herzlich und irgendwie haben gleich gelacht und geredet und ob wir es verstanden haben oder nicht, das war einfach irre. Taking in local circumstances, Jolly provides a very high standard of living for the kids. Going to school, having a roof over their heads, a proper meal every day, and even a real bed with a mattress is something completely new to some of the kids. However, the relocation isn't always easy for them. The first react of the kids when they just arrive in Villa Warna, Warni, at the beginning they are a bit sad because to separate with their parents is not really a good thing with them, especially though on their age. But in the end, they really enjoy because they see the difference with where they come from, like their home at the village, and in Villa Warna Warni, they thought that's more better to stay on. That makes Villa Warna Warni an attractive opportunity to bypass the high school fees for many families by entrusting their kids to the project. Die Schulbildung hier ist extrem teuer, weil die Kinder müssen Bücher kaufen, die müssen 4 Uniformen pro Jahr haben. Für verschiedene Anlässe gibt es ganz verschiedene Uniformen. Sie müssen Schulgeld bezahlen, monatliches, sie müssen die Fahrt dahin bezahlen. Und das können sich halt ganz viele einfach nicht leisten. Ja. Und hier gibt es halt meines Wissens auch keine so sozialen Programme für sozial schwache Familien. Also wer sich nicht leisten kann, geht einfach nicht hin. But Jolly chooses very carefully which kids he accepts into the project. Primarily, he looks outside of the cities. Normally I went on the village and sometimes I stay where the kids came from to see what the real of the family conditions, because I don't want just to get every kid, because there is a lot of people need to help, but especially we're looking for the further side. The next morning. It's been raining since last night without a break. The surfers of Nias are not impressed. But for the association as well, the rain comes more than inconveniently. They want to learn about the families and their real living conditions, and decide to drive to Christiani's home village. It's one of these remote, hard-to-reach villages, and last night's rain is transforming the already bad roads into hardly surmountable obstacles. Repeatedly, Jolly makes everyone get out of the car to tackle the most dangerous sections alone. Only after 3 hours do they arrive at the village. The standards of living here are low. The residents live in sparsely furnished huts. Running water or electricity does not exist. Even blankets, pillows, or mattresses are nowhere to be found. Christiani's mother, Nuritia, works nearby.
Her job is cutting the bark of rubber trees to collect the leaking rubber juice. Even though she works 7 days a week, she only makes $22 a month. That's not even enough for the absolute necessities. Viele sind eben alleinerziehend und dann arbeitet die Mama den ganzen Tag, aber kann immer noch nicht sich leisten, die Familie zu ernähren. Also das ist halt schon echt krass, wenn man sich das überlegt. Jemand arbeitet den ganzen Tag und das reicht nicht. Und dann müssen halt die Kinder, anstatt in die Schule zu gehen, aufs Feld oder irgendwo anders arbeiten, um halt den Beitrag für die Familie zu leisten. Regardless, Nuretia insists on offering coffee to all visitors before she tells Christianis and her story. Na megi wai drau pai na ter ter ku ya wai iregi luso ta halo wo wai pai na mo so ide de ku bi pa ka tina wa bo ina mo mo ya si kola man mane mena uro ro mo ya ka tina ka kai e wadani na mo so ya de bahana mi ko mande si kola fi so mane rugi dani si kola na itolia swai haya bulu ko to laina falu ka bulu ko bi ropa mak bai da gate hai mor ka dani ha kai ma bo ko mati ai mane bi se wat suna wato bani kaki gude trawara ya devo na lo bi tara thara ke mi sabaji fola de lo na thara lo tafi jabora lo manga daga wifi maneri bakano mo de fifu wa mi jabora wai tenga solo fire router mane dani be madu pate ku porado chachi wa khara madu pate ku berado bai so boy dani na ro ke kunom na si mana ke guru auri te si boy na si mana te be te ni ha mana lebih ba tau tabu te kemiri mo no wa khina ge sap na bu nu te lo bala ni bia gna ra khode de ku rok hala a jo wal boleh kita ma ge jo kilo mambe do ka chi har ke afleli na so juga chi au tu nai yo mai no no theu tu ke wa ge te bo gi te bi pe manga buli karos wa ge lo sa do godo ko ubunu tao wa khlia bagadena Their visit does not go unnoticed. A school class that is returning home shows interest in all of the foreigners. The mothers of Arianto and Juniaman, 2 other children from the villa, take the opportunity to describe their situation. Luau bini upa, sokitema, pamoy de idi. La usia tawa ini na molu kesami kuba fele onoki. Ba mama wala yopa, mabe beli ke mabura. Berumi hati ya ocangalui. Ba ma baki beli ke makatu. Hulu haya oco halu. Ohi tededek pa. Me te ya bano moku me so chanolo ya ia ina to bali so hi kunu bere na ba khomate khacho bangira ku banomo bere danya na iwa ku kefe hadia ubi wa masih da kasohi ariato ado bere tenga ado mafatenge ira mane ba ku hiji le ba ada satu tempat yang kita nak sekolah, ena hego fahami sahaba apa hejo mana jila apa bapak bali tahu no, bajo jila apa namu fano heji solumalu tahu no, apa saat tu, bapa bolo hifa cuaca de, balu iful kalau balang apa, ada hego itu do mawa ini, ena ulas sudah bapak cuaca irong mati, baru ya agak ada besar, bano apa fa abul, hegi mena Uwa ya no ai dem atora no ku ba lo adi di follows to la omuso do ma wa ini menuso jo lolo hitanga ta no ma ati bero ulo ma fa ki sai ti mane aga te ulo ti bai ta aga bo ba matenge ba bo lo hi ira no ma ati Ada wa ma ada sawa kele memo wa socanolo. Ya wa ini wa de lama nama kutalu kacoko de melo. The fates are similar.
The families are caught in a vicious circle of low income, high debts, and no access to education that could offer new perspectives. The visit in the village shows everyone very clearly how important projects like Villa Warni are, not only for the kids, but for all people in Nias. Der Jolly hat viele Visionen. Zum Beispiel hat er jetzt die Vision, dass wir einfach noch mehr Kinder erreichen können im Namen unseres Vereins, dass wir sozusagen die Dorfkinder alle in die Villa holen können, um halt also nicht, dass die dort wohnen, aber nur einmal täglich für eine Stunde, um Englischunterricht zu kriegen. Weil als die ersten Volunteers dort Englischunterricht gegeben haben, eigentlich für unsere paar Kinder in dem Kinderheim, waren plötzlich, das ganze Dorf war da und der Raum war komplett vollgestopft mit Kindern und Über auch 90 Erwachsenen. Kinder, ja. Über 90 Menschen, die alle unbedingt Englisch lernen wollten. Und deshalb hat der Jolly halt die Idee, dass wir die alle auch erreichen können und da noch mehr erreichen, weil man eigentlich die in den Englischunterricht auch mit einbezieht. Already since 2013, the association Villa Warni has been running a successful volunteer program. Ich war so die erste. Im Sommer 2013 war ich dort. Was ich dort gemacht habe, zum einen war zu schauen, wie es den Kindern geht. Ich bin auch mal mit in die Schule gegangen. Was wir auch gemacht haben, ist zu den einzelnen Dörfern zu fahren, was ja auch ein bisschen eher so eine weitläufigere Aktion ist, weil die ja recht schwer erschließbar sind. Und hat auch mit den Kindern ein bisschen gearbeitet, denen versucht, ein bisschen Englisch beizubringen und ein bisschen Bahasa gelernt selber. Und ansonsten halt, wenn im Haus irgendwas angestanden hat, geholfen im Garten und solche Sachen. Sehr, sehr wichtig ist bei den Volunteers, dass die einfach Initiative zeigen, weil es ist ja einfach nicht so, dass jeder sagt, mach das, das und das, sondern sie müssen wirklich sagen, okay, ich kann das oder ich schau mal zu, wie die jetzt spülen oder wie sie kochen und nimm ein Messer in die Hand und mach dann einfach und hilf. Und das klingt jetzt so banal, nimm ein Messer in die Hand und mach einfach mal. Das könnte man meinen, könnten die Volunteers auch aus Deutschland, aber die Messer sind hier anders und das Kochen ist hier anders und man spült hinten beim Brunnen. Also es ist einfach komplett ein anderes Leben und darauf müssen sie sich halt einstellen. Und die Volunteers, die bekommen halt dadurch, dass sie wirklich innerhalb von einer großen Familie leben, einen ganz anderen Einblick. Also das bekommt kein Touri, der hier irgendwie surfen kommt oder sich die Insel anschauen will. Also du lebst einfach in einer großen Familie. Der Jolly, der nimmt dich überall hin mit. Man kann so intensiv in die Kultur Einblick bekommen und in das wirkliche Leben auf Nias. Und das kann dir kein anderer, oder das bekommt man als normaler Reisender nirgends so. Und ich denke, das ist ein Vorteil, das ist unglaublich, was man hier erleben kann. Für mich persönlich von meinem einmonatigen Aufenthalt dort habe ich mitgenommen das Wissen oder die Erfahrung, dass man auch selber sehr viel erreichen kann, auch mit kleinen Mitteln, weil ich ja weiß, wie Felix und Tini angefangen haben. Und dass, wenn man den Wunsch hat, sich einzusetzen, man auch als eigene Person wirklich viel erreichen kann. Und dass man mit auch nicht so viel Geld ein Leben verändern kann, weil für die Kinder, die in dem Heim sind, verändert das auf jeden Fall das Leben und zu einem sehr positiven Ziel hin, hoffe ich, denke ich. On the next morning, the association visits one of the kids' schools, where they are welcomed by curious students. The kids which living in Villa Warni right now, they love to go to school. But it's no school day like every other. It's August 16th, one day before Indonesia's most important public holiday. Every year on August 17th, Indonesia celebrates its independence. There are big festivals and parades all over Indonesia. The same applies to Nias. For weeks, the kids practice marching for their big day. The regular classes are held on the side. Away from the schoolyard's noise, the school's assistant director explains what the kids' schedule looks like
in what he thinks about Villa Warna Warni. Nama saya Ernesto Wau, sebagai guru kelas dan pembantu kepala sekolah bagian kesiswaan. Siswa yang tinggal di panti warna-warni, mereka mempunyai prestasi. Dari sistem belajarnya juga ada sedikit perbedaan dari siswa yang lain. Dan mereka berprestasi meraih juara. Ya, harapan kita sebagai guru dan sebagai warga negara, kita mengharapkan siswa kita ini supaya mereka ke depan jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan mereka mempunyai masa depan yang cerah dengan sudah menerima pembelajaran dari sekolah, dari pendidikan. Kita sangat mengharap dan kita sangat senang karena dengan adanya panti warna-warni, dengan bermitra dengan sekolah kita mengharapkan agar ada kerjasama dengan sekolah yang kita asuh sekarang ini, supaya anak-anak yang tidak bersekolah sekarang ini bisa mereka masuk ke sekolah seperti kawan-kawan mereka sekarang ini. Back in the villa, Charlie shows the rest of the property where the own pig stall is located. That's the most important things for every kind of ceremonial what we have in Nias. I prepare that because I worry if something happens with the kids' family related. So we have to bring up 1 or 2 pigs for their family to support their ceremony. And that's a part of our traditional culture as well. Sometimes the pigs we grow, we sell on the market, and that money we keep it. And one event, like Christmas even, we can buy a few clothes for the kids who live in Villa Warna Warni. It's not only the pigs that the villa cultivates. In the garden are chili, tapioca, and salad. And also a big rice field belongs to the property. It lies on the foot of the hill beneath the villa. This is the rice field belong to villa, almost like 1 hectare all on to the side. We eat our own rice, but we still buy some from town as well. The field is, however, insufficient in order to feed the villa's residents or even to sell the rice. Need more rice paddy to planting. That would be enough. Maybe twice of this size would be enough for us. Also in den letzten Jahren lief es mit Spenden tatsächlich echt ganz gut, aber die Bedenken sind natürlich schon da, so was passiert, wenn mal zu wenig Geld kommt. Aber so ganz langfristig wollen wir schauen, dass quasi das Kinderheim sich irgendwie immer mehr selber tragen kann und wir immer weniger Spenden schicken müssen. Das wäre halt so das große Ziel, ja. Ja, und dass es eben so eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir wollen halt nicht die weißen, reichen Geldgeber sein und also es ist so ein Ungleichgewicht ist und die armen Indonesier sind die Geldempfänger, sondern eigentlich so Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also wir wollen eigentlich nur einen Startschuss geben und immer versuchen halt, dass die immer mehr sich selber unterstützen können. Dass es nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis ist. The day comes to an end, and on the way back to the villa, the legs feel a bit heavier than usual. The dinner that's now being prepared will be the last together. Tomorrow, the association will leave the island. An island they have learned a lot about. About its people and their culture.
but also about the island's problems. And maybe even something about themselves. With courage and heart, they have created something wonderful out of nothing, and impressively demonstrated that each one can, at least a little bit, change the world. Just like Marnie's world has changed, she is the first young woman who finished school due to the help of Villa Warna Warni. I have one of my kids in Villa Warna Warni just graduated from senior high school. I feel like happy with that because she made it. But the second problems come in my head after that because she liked to continue her study, and that's why I'm looking for a solution to her. Als der Jolly mit der Frage kam, wird die Marni unterstützt? Also können wir die aufs Festland nach Sumatra schicken, um zu studieren? Hatten wir eine Vereinssitzung und haben uns schon gefragt, können wir das machen oder nicht? Und dann kam uns natürlich sofort klar, das ist ja eigentlich unser Hauptsinn. Also wir wollen ja einfach die komplette Schullaufbahn der Kinder betreuen und unterstützen, weil was würde es bringen, wenn die jetzt ihre Schule beendet hat und dann halt doch wieder zurück in ihr Dorf muss, um zu arbeiten. Und deshalb ist es für uns ganz klar, wenn die studieren gehen wollen danach, dann schicken wir die, wenn wir es finanziell stemmen Genau, ist halt können. eine finanzielle Frage, weil es schon sehr teuer ist, auch hier zu studieren. Also jetzt mit der Marni ist noch okay. So, da kann man ja auch, muss man ja langfristig planen. Wir können jetzt einfach nicht sagen, ja, so ein halbes Jahr können wir das wahrscheinlich finanzieren und dann gucken wir mal. Jetzt ein Kind kriegen wir auf jeden Fall locker, also können wir auf jeden Fall finanzieren. Aber wenn es mal 2, 3 werden, wird es momentan mit unseren regelmäßigen Spenden, die wir kriegen, schon eher knapp. One last time, the 5 of them visit the kids, and they bring some surprises with them. Einfach so Momente wie jetzt gerade wieder hier zu sein und es zu erleben, die Entlohnung für alles, was man da geleistet hat in den letzten Jahren. Es gibt einen Grund, warum wir das machen, und der ist nicht klein, der Grund. Also ich finde, seit wir angefangen haben, wir haben eine Wahnsinnssteigerung hinter uns, sei es in unserer persönlichen Arbeit oder sei es auch, wie sich es hier weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das wird nie aufhören. Also ich denke, das wird immer einfach so weitergehen. Vor allem, wenn man eben sieht, was hier passiert auf der Insel und was wir auch bewegen konnten in den Jahren und bestimmt auch noch bewegen werden in den kommenden Jahren, die jetzt noch folgen. One last time, they play together before returning to Germany. Wir wissen auf jeden Fall, dass es eine Lebensaufgabe für uns ist. Also wer weiß, was in 20 Jahren ist. But they leave the villa with the good feeling that there's no better person for the job on site than Jolly, and with the strong belief that the project Villa Warna Warni is just at the beginning of a long and successful story. I cannot say I'm proud because what I'm looking for, I didn't reach yet. If these kids, all of these kids are ready to be persons on their own self, I think that's the moment I will be proud for myself. It's still a long way to go, but together and with the help from all of us, they will go on.